Barkanku da zuwa. A wannan question ɗin yau za mu solve kamar yadda muke kallo. Ya ce a car move with initial velocity of 25 meter per second and reach a velocity of 45 meter per second in 10 seconds. What is the acceleration of the car? So wannan question ɗin yana buƙatar a nemo acceleration ne, wato A. Kamar yadda muka sani formula na acceleration shine final velocity minus initial velocity divided by time. Wannan shine formula na acceleration. So in muka dawo question ɗin ya ce a car move with initial velocity of 25 meter per second. Wannan shine initial velocity and reach a velocity of 45 meter per second. Sannan yayi reaching ɗin velocity kuma na 45 meter per second. Wannan shine final velocity wato 45 meter per second in 10 seconds. So 10 seconds shine value na time. So abinda za mu yi sai mu zo mu yi substitution. Sai ka ce A equals to final velocity shine 45 wato V kenan, sai ka sa 45 minus initial velocity kuma shine wannan 25 meter per second, sai ka sa 25 divided by what? Divided by the value of time t, wanda shine 10. So kaga zai zamana equals to this 45 minus this 25 zai baka mene 20. Sannan divided by 45 minus 25 ya baka 20 divided by what? 10. Divided by 10. So 20 divided by 25 zai baka mene? Zai baka 2 meter per second square. So sai ka duba a cikin ansa wanne ne ya zo da 2 meter per second square, wato A shine mai 2 meter per second square. Thank you. A yi subscribing, a yi sharing, a yi liking kuma a yi comment ɗin da tambaya domin a amsa. Thank you.